Друзі, добрий день. Ірино, зараз Наталія відволіклась, то до вас. Ми раді всіх вітати. Сьогодні наша нова зустріч, і це зустріч присвячена вашим запитанням. То я хочу привітати всіх, сказати, що сьогодні з нами психотерапевти і психотерапевтки Американського інституту вивчення травми і команда Camp Ukraine, і наші учасники та учасниці, від яких ми чекаємо сьогодні запитань. So Anya just welcomes everyone to this session. We're having today the team from the Trauma Resource Institute, and we're having the team of at camp today, and of course our viewers who might have their questions and that we might respond to them. Great. Thank you very much. My warm welcome. My name is Michael Sapp. I'm a licensed clinical psychologist from California in the US. And I just want to say, first of all, it's been a long time since I've been able to be on these calls again. So I'm very glad to be back. And I'm very glad to be back with those of you who are here live, but also who are will be joining and watching this as a recording. Так, це я, мабуть, зависала, так? Окей, я перепрошую. Майк вітається з усіма. Представив себе Майкл Сеп, ліцензований клінічний психолог з Каліфорнії. Майк бував з нами на попередніх сесіях, але досить давно на них не приходив, тому хто з ним ще не знайомий, радий всіх вітати. І сьогодні нашу сесію вестиме він. And I also want to introduce the others who will be joining me and helping with this session. Bill Cross, who comes to us from New York, the state of New York. We have Regine, who comes from us, who is logging in from the state of Florida. Amy, who is logging in from the state of North Carolina. And then Irina, I forget if you are also coming in from California. Is that? California. That's right. That's what I thought. So I wanted to highlight that because I want you to know how many different states are represented here in support of you and this project. Thank you. І Майк представив свою команду. У нас з нами сьогодні працюватиме Білл Крос зі штату Каліфорнія, з Нью-Йорка, Реджін з Флориди, Еймі з Північної Кароліни і Ірина з Каліфорнії. Білл каже, що наголосив на тому, що всі наші спеціалістки з різних штатів, щоб підкреслити, як насправді з усієї Америки нас підтримують і надають нам цю допомогу. And of course, Elaine sends her greetings, and I want to wish Elaine a very happy birthday. Today is her birthday. Oh, that's so sweet. I didn't know it. І вітання нам усім від Elaine. Elaine сьогодні день народження, тому ми також її вітаємо в цьому ефірі. So we'd like to open each meeting with a moment of silence. And during this moment of silence, we just want to remember those of you who are in the midst of this challenge and struggle, and also those that we may have lost, and those who are working to end this struggle as soon as we can. And so during this moment of silence, we just ask that if there's a practice that you use, whether it's a faith practice, any of the skills that we may have taught, anything that you would like to do during this moment of silence in honor of what's going on. Майк пропонує почати нашу сесію з хвилинки стишення. І сьогодні вона така, за його словами, навіть і не тільки стишення, а й хвилинка тиші або навіть мовчання, як у нас, в нашій культурі прийнято, на честь і на спомин тих, кого ми втратили в цій ситуації, також на відзначення того, через які труднощі ми зараз проходимо, і, звичайно, на честь тих людей, які роблять все, щоб закінчити, як живаємо. Майк пропонує провести будь-яку практику з цією метою, яку ми знаємо. Це може бути якась приватна практика молитовна, пов'язана з вірою, медитаційна, або щось із тих навичок, які ми вивчили на цих сесіях. Буквально на хвилиночку ми так всі разом стишуємося перед початком сесії.
Okay. So again, we just want to acknowledge that we know that things are difficult, continue to be difficult now, and we want these meetings to be helpful to you and the space to be an opportunity to practice maybe some resiliency skills, support one another, and really see what we can do to get in touch with our strengths. Майк каже, що мене чутно, ні? Окей, да, мене дуже викидає, перепрошую. Так, значить, Майк казав, що ситуація дуже складна, і ми це визнаємо, це не заперечуємо, це для себе повторюємо, але цей простір створений для того, щоб можна було в нього прийти, попрактикувати стійкість, знайти якісь для себе помічні речі, дізнатися якісь нові практики, можливо, і віднайти в собі ту силу, яка допомагає нам рухатися далі. And so we want to invite people who may be here live to feel free to unmute, ask questions you may have. I know we do have one question we want to address, but again, to be able to offer anybody here live an opportunity to share in chat or unmute and ask any questions you may have or share any comments that you may have. У нас є запитання на сьогодні, але якщо хтось із присутніх зараз тут наживо, або хто, можливо, дивиться нас в YouTube-трансляції, мають запитання зараз, які хочуть поставити, то це можна зробити, написавши їх у чат або ввімкнувши мікрофон і озвучивши їх наживо. So if it's okay, I'd like to start with that before we dive into the question that was provided for us. So if anybody here live has any questions, comments, if you've been on the meetings before and have learned the skills before, we would love to hear if you've been using them. Майк каже, перепрошую, що ми доберемося до запитання, яке нам поставили на сьогодні, але якщо хтось із тих, хто зараз є в чаті, хочуть поділитися якимись своїми коментарями чи запитаннями, то це можна зробити. Або якщо ви, наприклад, ходили на попередній сесії і практикуєте якісь навички, хочете поділитися своїм досвідом, то це теж можна зробити зараз. So any questions? All right. If any do occur, any comments, questions, anything you would like to use chat for or unmute, feel free to do so as we move forward. Okay. Так, я бачу в нас коментар про те, що було запитання. Бачу, що його переклали. Пані Інно, якщо це ваше запитання у чаті. Так, я можу його прочитати українською, так, мабуть? Так, прочитай. Тільки секунду, я перекладу те, що написане. So we have Inna writing in the chat that it's her question written up there translated. So she's here with us and she would like to have the answer to it. Absolutely. And would it be helpful to read that question Yeah, out that's loud? that's what we're going to do. That's what we're going to do. А я читаю українською? Так. Добре. Запитання від пані Інни, яка так пише, що коли вона евакуювалася з Харкова, із собою взяла дуже мало речей. Піжама, пару світерків, домашні штани і джинси, що були на мені. Зараз особливо грошей немає на те, щоб купити одяг. Коли бачу красиво одягнених людей, у яких розвивається сукня від вітру, від яких пахне парфумами, я їм так заздрю і починаю в голові думки, ну чому не взяла більше речей? У тебе ж все було, чим ти думала? І взагалі, як збираюсь виходити на вулицю, щоразу переживаю негативні емоції, бо знаю, що виходжу у ненависних мені спортивних лосинах. Раніше взагалі таки не носила, купила бо дешево. Як навчитися сприймати себе нормально і не дорікати за те, що речі не взяла?
Okay, so I think I don't have to read it in English. Have you No. a chance to read that? Okay. Yes, yeah, thank you. So, and it's Inya, I believe. Inna. Yeah, Inya. Inna. Ina. Sorry. That's okay. That's okay. I'm nursing a bit of a cold, so I apologize. That's fine. That's okay. Well, first of all, I think just as a reminder, I always want to try to remind us of what we call the resilience zone and how we think about our actions. I think can be it can help to understand this idea of our resilience zone. Так, Майк хоче для початку нагадати про зону стійкості, що це таке, тому що аналіз своїх вчинків чи того, що ми робимо, можна проводити через призму зони стійкості, і тоді це буде такий трошки інший погляд. And so, as a reminder, that resilience zone, if you can imagine two lines in which we have a little wavy line. And so within these two lines is what we call our zone, our resilience zone, where we are okay, or our okay zone. And we also have our charge and release, our normal nervous system, natural rhythm to our nervous system. Отже, в нас є зона стійкості. Вона виглядає як зона між двома такими паралельними лініями. Всередині цієї зони йде така синусоїда, яка є відображенням наших природних ритмів діяльності нашої нервової системи. And so that charge is really important. When I'm in my okay zone, I should, if I wake up in the morning, I need to have energy to get out of bed. I need to have energy to go about my day and to do the things that I need to do that day. But every time I do something, there should be also moments of rest. So if there is a challenge, I have energy to meet the challenge. Once I meet the challenge, then my nervous system can rest, can come back. But then we need another burst of energy to meet the next challenge. І оця хвилька, яка оце всередині зони стійкості проходить, вона природна, тому що має бути якась різниця в рівнях енергії, того, як ми функціонуємо. Коли ми прокидаємося вранці, у нас більше енергії, ми такі більш заряджені, готові щось робити, але щоразу, коли ми завершуємо якусь роботу, то йде такий природний спад, тому що нам треба відпочити і треба підзарядитись. Потім перед наступним викликом ми знову отримуємо додатковий заряд енергії. And so I often liken it to, or compare it to the accelerator and a brake in a car. We need both to drive. We need the accelerator to speed up. We need the brake to slow down. And that's the natural rhythm of the nervous system under normal circumstances. І Майк часто порівнює оцю хвильку з педалями газу і гальм в автомобілі. Для того, щоб їхати, нам потрібні обидві. І педаль газу, щоб прискорився автомобіль, і педаль гальма, який стишує ходу. І точно так само працює оцей природний ритм нашої нервової системи. But we know that things happen in life that knock us out of rhythm and knock our nervous system out of rhythm. And so if you can imagine those parallel lines again, but now there's a lightning bolt that kind of indicates some kind of stress, some kind of highly stressful event, whatever that may be, but then instead of this nice smooth wave of charge and release, we start to see a jagged line that may bounce outside of those two lines. Але це за нормальних умов, каже Майк. Коли в житті стаються стресові події, а вони стаються досить регулярно, то оця хвиля, яка йде всередині двох зон стійкості, верхньої і нижньої меж, вона може перетворитися на таку дуже гострий, такий, умовно кажучи, графік, тому що під дією будь-якої стресової події її можна уявити як таку блискавку, яка вдаряє в нас. Ми можемо вилітати з зони стійкості або вгору, в зону збудженості, або вниз в змінності. І тоді оця хвилька перетворюється на таку гостру графік, такий гострий. So be patient with me. We're taking the scenic route to this answer. I want to lay down some foundation so that I can really get to answering the question that you have. So thank you for your patience in this. I'm almost done laying the foundation. Майк дякує за терпіння в слуханні цієї відповіді, тому що він каже, що ми під'їжджаємо до відповіді на ваше запитання таким, як він сказав, з дорогою з красивим краєвидом, тобто, можливо, вона трошки довша, але красивіша, і він вже майже закінчив викладати цей фундамент для відповіді, тому дякую за терпіння. So
So when we're in that jagged line that's bouncing maybe outside of our zone, we call, if we get bumped into what we call the high zone, which is above that top line, that's when we feel rage and anger and panic and anxiety, maybe even mania. But we also can be bumped down in that low zone. And in that low zone, we may feel more depressed, sad, fatigue, like we can't get enough energy to do anything. І оця от така обривчаста лінія, яка вилітає за зону стійкості, вона, як ми вже казали, виносить нас із неї у зону або пригніченості, це внизу, або збудженості, це вгорі. Коли ми перелітаємо за межі зони стійкості вгору, то ми можемо відчувати такі емоції, як лють, паніку, злість якось дуже сильно. А коли ми внизу опиняємося, то відчуваємо пригніченість, сум, такі якісь сповільнюючі неприємні емоції. When we're out of our zone, we don't think very clearly. When we're in our zone, we can make really good decisions, judgments. We have an ability to think more creatively and flexibly. But when we're out of our zone, the ability to think clearly is compromised. І коли ми вилітаємо зі своєї зони стійкості, ми втрачаємо здатність мислити так ясно і чітко. Тому що коли ми в зоні, то ми мислимо, ми здатні приймати хороші рішення, робити нормальні, адекватні судження, мислити креативно, мислити гнучко. Коли ми не в зоні стійкості, наше мислення, оце все, воно притуплюється, воно не таке. But that's a good thing, because when we're out of our zone, we're in survival mode. And when we're in survival mode, we need all of our resources in our body to work toward getting us into a safer place, into a safer situation. And so we don't need to sit and think and try to problem solve in those moments. It's fast action to help protect our safety and our survival. Але це добре, каже Майк, тому що це є природна реакція нервової системи на небезпечну ситуацію, яка запускає реакції, націлені на те, щоб нас врятувати, щоб переміститися в безпечніше місце, щоб зробити щось, від чого нам, щоб уникнути цієї небезпеки. Бо коли стається якась небезпека, в нас немає часу сидіти і думати головою. Наші реакції стають автоматичними, швидкими, і ми одразу діємо для того, щоб себе в цій ситуації врятувати. So when you had to evacuate, I would assume that you had to evacuate really quickly. And my assumption is, and I could be wrong, but my assumption is that you were bumped into your high zone and having to move very quickly in order to protect you and your loved ones. Коли ви евакуювалися, то, вочевидь, ви рятували самі себе і, можливо, також і своїх рідних. Тобто у вас не було часу довго думати над тим, як ви це робите. Тут потрібні були якісь такі швидкі, миттєві реакції, націлені на те, щоб вивести себе у більш безпечне місце, себе і своїх близьких. And when we're in that, what I would call the high zone response, where we may have survival responses like the fight or flight response, it sounds like you are probably in a flight response where you're, again, working toward your protection and trying to flee. And in those moments, the thinking part of our brain is not working as well. І, вочевидь, коли ви евакуювалися, то є така реакція нервової системи на загрозливу ситуацію, яка називається «бийся або втікай». І, вочевидь, у вас була реакція оця «втікай», вона націлена на те, щоб захистити себе і своїх близьких, втекти від небезпечної ситуації. І в такій, коли запускається ця реакція нервової системи, то нема коли думати і не працюють мисленнєві процеси. And that's what the research on the brain shows, is that the part of the brain that's responsible for survival, helping us get to a safer place and survive what we're going through, when that part of the brain is active, the other thinking part of the brain is not active. It's almost as if we have tunnel vision
that just focuses on our survival, our survival, our survival. All the other stuff is irrelevant. І коли запускається така реакція, одна з таких реакцій, то у нас ніби вимикається та частина мозку, яка відповідальна за мислення, і запускається тільки та частина мозку, яка відповідає... Роза, зарядку дай мені, будь ласка. Я перепрошую. І та частина мозку запускається, яка відповідає за порятунок. І Майк каже, що в нас якби вмикається таке тунельне бачення. Тобто мозок не працює, ми не думаємо, ми тільки отак от бачимо, куди себе врятувати і як звідси втекти. So in that moment, if you had more time, if you were able to be in your resilient zone, you may have been able to look around and say, oh, maybe I should bring this. Maybe I should bring that. Maybe I should bring this. But when you're in survival mode, your brain is working for your protection and it only focuses on survival. І якби ви в той момент, коли виїжджали, були в зоні стійкості, то ви б, можливо, мали спроможність і нагоду сісти, подумати, що я маю взяти з собою, ось і це, і ще це, і ще це. Але оскільки мозок був у режимі виживання, в цій реакції втікай, то він не мав часу і не мав сили зосереджуватись на тому, що взяти, він діяв дуже швидко і не думав. So when you ask yourself, why didn't you take more stuff? Right? You had everything. What were you thinking? I'm going to encourage you to remind yourself about how your brain works to your survival. And remember, it did work because you're sitting here today. That your brain and your nervous system helped you get to a safer place. І тому, коли ви ставите собі запитання, чи дорікаєте собі, чому я не взяла більше речей, або про що я думала, то тепер ви знаєте відповідь, як працював ваш мозок у тій ситуації, і чому ви не взяли з собою більше речей. І він спрацював, ваш мозок, він спрацював нормально, тому що його задача була вивести вас у безпечніше місце, і, вочевидь, ви зараз в ньому є, інакше ви тут, можливо, не були з нами на цьому зоні. Because now that you're in a safer place, you come back into your okay zone, your thinking brain starts to operate better. That's when you look back going, oh, I wish I would have gotten this. I wish I would have done that. But had you done that then, I just don't think you would have had the capacity to do that because your nervous system was working toward your survival in that moment. І тепер, коли ви в безпечнішому місці і ближче до зони стійкості, або навіть, можливо, в ній, ви можете озирнутися назад на ту ситуацію, проаналізувати її і вже тепер головою думати, а чому я не взяла те, а чому я не взяла інше. Але мозок спрацював тоді, в тій ситуації, так, як мав спрацювати. Він був націлений на ваш порятунок, на виведення в безпечніше місце, і він не міг сидіти і думати про те, про що ви думаєте зараз. So that's part one. I wanted to answer that first part. There's another part to your question that I want to answer next, but before I do so, I just want to check in with my team and see if there's anything else they would want to add about that first part of why didn't I grab more stuff. І це, каже Майк, перша частина вашого запитання, чому я не взяла більше речей. Це є відповідь на неї. На цьому моменті ми трошки зупинимося, ми підемо далі відповідати на іншу частину запитання, але Майк пропонує колегам і своїм, можливо, вони мають якісь коментарі. And one thing I want to add before Bill, if I can add one more thing, a thought that just popped into my head is, I don't know how else to say this in this. My hope is that maybe those leggings might be a reminder for you of your nervous system's success in helping you get to a safer place. І Майк каже, що йому спала на думку така ідея, що, можливо, ці лосини, які ви не любите чи не носили раніше, можливо, вони слугуватимуть вам нагадуванням про те, наскільки успішно спрацювала ваша нервова система і врятувала вас у потрібний момент. Because your nervous system had to work fast to help in your survival, and it did, and it was successful. Бо для вашого виживання нервова система мусила зреагувати дуже швидко, і вона це зробила, їй це вдалося. All right, Bill.
Yes, all I was going to add is to remember to think and recognize that everything that you're experiencing right now is so natural. It's the way in which all our nervous systems work. And I imagine that there are others of us who even identify with what you're saying about how you look different than you would like to look. It's very natural. And what Mike is saying is a way of, go ahead, Natalia, I'm sorry. Yeah, thank you. Біл каже, що хоче просто нагадати, що все, що ви зараз відчуваєте і переживаєте в емоційному плані, це дуже природно. Так працюють усі нервові системи. І оці емоції, які виникають у вас у зв'язку з тим, що ви одягаєтесь, наприклад, не так, як би ви хотіли, чи маєте інший вигляд, ніж той, який би ви хотіли. Що це співзвучно для дуже багатьох із них, Біл каже, мабуть, для багатьох його колег також це відгукується, вони розуміють вас в цьому. And the next step, and that's where you're going, Mike, is to help you recognize that when you're amped up now, the idea is to be able to come back into this okay zone, this resilient zone that Mike is talking about. І, можливо, це буде далі відповідь, яку Майк даватиме, але зараз також варто вміти чи навчитися, що коли вас викидає вже тепер із зони стійкості, щоб ви знали, як у неї повернутися назад у свою зону, все гаразд. Okay. Thank you, Bill. Anybody else from the team want to add anything? I appreciate what you said, Bill, because it is normal. Майк каже, Майк дякує Білу, каже, що це справді все дуже нормально. So the other thing that I think about in response to this question and is that second piece, right? So in the first part of this question, we addressed why you may have only taken a limited amount of stuff, because you were having to deal with that initial lightning bolt of needing to evacuate. Друга частина, зараз доходимо до другої частини запитання, бо в першій ми відповідали про те, на запитання, як, точніше, чому ви взяли тільки зовсім трошки речей, але як ми вже зрозуміли, тому що тоді вам доводилося давати раду з цим стресовим чинником, з цією блискавкою і евакуюватися. But now that you're in the position you're in, we have other lightning bolts through memory, right? We look down at those leggings, we look out at other people dressed a different way, and that is another lightning bolt that reminds us of the previous evacuation, right? І зараз, коли ви в іншій ситуації, в іншому середовищі, у вас вже спрацьовують інші оці блискавки, вдаряють у вашу зону стійкості, як каже Майк. Коли ви дивитесь на свої лосини, на інших людей, які одягнуті красиво, то оці блискавки, які з'являються, вони як спогади, вони нагадують вам про ту попередню велику вашу блискавку. And so sometimes it can help to know how memory works from a biological perspective to help you understand maybe why you're having the emotions that you're having, those negative emotions. І щоб зрозуміти, чому ви переживаєте ці негативні емоції, які ви переживаєте, можливо, допоможе трошечки розуміння того, як працює пам'ять з нейробіологічної точки зору. Again, as Bill said, because what you're feeling is normal. Бо знову ж таки, як сказав Біл, те, що ви зараз переживаєте, це нормально. So if we think of memory as what we call a memory capsule, almost like, and I'm trying to think what comparison I could make, Natalia, for you, but we used to have this medicine that was in a capsule. It had a lot of beads in these little capsules, and they'd pull it apart, and all these beads would spill out. That makes sense. І
Майк порівнює, ну, він так і називає, що пам'ять має ці капсули пам'яті, точно так само, як ліки, які в капсулках, і коли якщо її відкрити, вони висипляться. And so think of memory in a similar way. It's when those memory capsules pop, all of these emotions, all of these negative, unpleasant sensations might spill out. І капсули пам'яті працюють точно так само. Якщо її пробити, проголоти, то усі ці маленькі шматочки з неї повисипаються. Це все будуть ті негативні емоції, пов'язані з нею, негативні переживання на рівні тіла також. And so you see someone wearing nice clothing, you smell that perfume, that pops a memory capsule, and it reminds you of all the unpleasantness of not having brought all of that stuff with you. І коли ви бачите, як хтось одягнений в красивому, ну, в чомусь красивому, хтось гарно пахне, то це якраз пробиває оту капсулу пам'яті або спогадів, і всі ті негативні емоції, пов'язані з цим, вилазять на поверхню, ну, виринають, і ви знову їх відчуваєте. And so again, just like that okay zone and those lightning bolts, you're being bumped out of your zone potentially. І коли у вас стаються оці такі блискавки знову повторно, то вони вас можуть викинути із вашої зони стійкості. And so just like any other, in previous meetings, we may have talked about this, that's where some of these skills that we're teaching can be very helpful in managing that kind of reaction. І ми говорили про це на попередніх сесіях. В таких ситуаціях якраз у нагоді можуть стати всі ці навички, яких тут навчають, для того, щоб давати собі раду з реакціями на такі ситуації. Because if a memory capsule gets popped, we can't control that. That's going to happen sometimes outside of our control. But we can, once it gets popped, once we notice that distress and that negative, or maybe those negative emotions, we can possibly use some skills to address and turn down the volume of that negative. Тому що це пробивання чи тріскання цих капсул пам'яті або спогадів, воно неконтрольовано може відбуватися. Ми не завжди контролюємо, як і чому це відбувається. Але коли це сталося, і ми розуміємо, що це сталося, то ми можемо помітити зміну свого стану, помітити, що ми переживаємо у зв'язку з цим такі стресові переживання, і використати якісь із цих навичок, які ми знаємо, для того, щоб знизити гучність оцього стресу, який ми переживаємо. And in fact, I use the word negative, but I try now to use the word pleasant, unpleasant, or neutral, because sometimes any of our emotions are just our emotions. They're neither positive or negative in the sense of placing value or judgment on them. But some emotions can feel pleasant, some emotions can feel unpleasant. І Майк каже, що він зараз використовував оце означення негативних емоцій, але насправді вони стараються такого не робити і загалом послуговуватися такими означеннями, як приємні, неприємні або нейтральні, тому що приємний, неприємний, нейтральний – це означення того, як вони нам, ці емоції відчуваються, як ми їх переживаємо. А позитивний, негативний – це радше про те, що становить цінність або в якомусь такому контексті стараємося ми не говорити. And sometimes when that memory capsule gets popped and we have all of those unpleasant experiences spill out, thoughts, feelings, you name it, it's sometimes hard to think our way out of it. No matter what we say to ourselves, we still feel unpleasant. І коли тріскається така капсулка пам'яті і виливаються назовні всі ці неприємні емоції, думки, переживання, спогади, то буває дуже важко переконати себе їх не відчувати. Тобто якимись словами чи аргументами собі дати інструкцію не відчувати цього. And so this is why we focus in our model on sensations. If we can notice what sensations are present in our body when we're feeling those negative emotions or those unpleasant emotions, we can then maybe shift to using a skill so that we can notice more neutral or pleasant sensations that then shift
the unpleasant emotional experience that we may be feeling. І тому у моделі стійкості спільнот, за якою ми працюємо, працюють із тілом і працюють із переживаннями на рівні тіла. Спочатку помічаємо, якщо ми помічаємо якісь неприємні відчуття на рівні тіла, ми пробуємо змістити свою увагу на, наприклад, використання навички, зосереджуємось на використанні певної навички, і тоді ще раз намагаємось помітити, чи з'явились якісь приємні або хоча б нейтральні відчуття на рівні тіла. І отака робота через тіло тоді змінює, власне, наш емоційний стан, те, що ми відчуваємо в цій конкретній ситуації. And I do know that she added one more comment in chat, and I'm so glad she added that comment because I'm moving that direction. I'm getting to the answer to that. So you know what that means, right? Yes. Okay. That everything feels unpleasant. Yeah. Yeah. І пані Інна додала ще один коментар в чаті, я його зачитаю. Відчувається все неприємно, просто сил немає спостерігати красу навколо. І Майк каже, що дуже добре, що ви цей коментар написали, тому що він якраз рухається у тому напрямку. And to that point, that's normal. Again, when we're out of our zone and we feel stuck, coming out of our zone is normal. Feeling stuck, we're just trying to use skills and develop skills to help you feel unstuck. І Майк каже, що це нормально. Отак відчувати, як ви зараз все відчуваєте, це абсолютно нормально, тому що ви застрягли за межами зони своєї стійкості, ви не можете в неї повернутися. І, власне, тому варто використовувати чи навчитися навичок, власне, для того вони і навчають всіх цих навичок, щоб допомогти повернутися назад у зону стійкості. Because what I didn't get to add in my last comment was sensations can change. And if we can pay attention to sensations and notice those changes, then we might have the capacity to notice that maybe not everything feels unpleasant. Maybe there is some neutral or even pleasant, but we want to do so through the sensory experience, through paying attention to sensations. Тому що самовідчуття, те, що ми відчуваємо в тілі, на рівні тіла, воно змінюється. І якщо ми навчимося зчитувати чи помічати самовідчуття на рівні тіла, то, можливо, ми також навчимося помічати, чи точніше отримаємо спроможність бачити, що деякі самовідчуття змінилися, що, можливо, не все почувається неприємно, що, можливо, є десь якісь місця в тілі, які відчуваються принаймні нейтрально, або, можливо, навіть приємно. So I have a lot of different thoughts that I want to address, but I want to focus on her comment really quick and see if she would be willing to answer a couple questions for me. І Майк каже, що ще багато всього хотів би додати, але хоче з вашим коментарем, пані Інно, попрацювати. Якщо ви готові дати відповіді на кілька запитань, то ми б з ним трошки попрацювали з цим коментарем. She can always say no. I just want to see if I can ask her some questions. Ви можете відмовитися, це не проблема, але she said yes. Okay. So when you say everything is unpleasant, where do you notice that in your body? What sensations do you notice? Коли ви пишете, відчувається все неприємно, де ви відчуваєте це на рівні тіла? Які самовідчуття на рівні тіла у вас є? And if she would like, she could always unmute. Окей. Майк каже, що ви можете і вголосом говорити, але можна і писати. So she says she feels tightness here in her chest, and it also burns from sadness and pain. Yes. Is there anywhere else in your body that doesn't feel as tight? Okay, and then there's this tears running in her eyes. Yeah. But let me read it in Ukrainian as well. Так, пані Інна написала, що стискаються груди, пече від суму і болю, і на очі наступають сльози. Майк запитує, чи є якісь місця в тілі, де ці самовідчуття, наприклад, не відчуваються, або, можливо, трошечки менше відчуваються.
and there may not be. І таких місць може не бути. Oh, she wrote, she doesn't know. Where? See if, just see. And again, this may be too difficult. So 2 things. One, I'm going to invite her to pay attention just to the tears. Так, Майк каже, спробувати зосередитись на сльозах. Так, я бачу з приємного, тільки аромат приємний відчуваю. Inna wrote that she senses this nice smell. That's the only nice thing around her. A nice smell. What happens when she focuses on that nice smell? Пані Інно, а якщо ви If anything. зосередитесь на цьому приємному запаху, ароматі, чи відбувається щось на рівні тіла? Може нічого не відбуватись, це теж нормально. Okay, she says she feels even more nervous because her perfumes remained in Kharkiv. Right. So it's not helping her come back into her zone, right? Да, Майк каже, вам це не допомагає повернутися в зону стійкості. Окей, добре. So, and that's normal. That is normal. І це нормально. So I'm going to invite her to see if she feels comfortable enough to imagine almost like a flashlight and see if she can just point the flashlight on a part of her body that doesn't feel as tight, even if it's a left kneecap or a right pinky toe or even the earlobe. Зараз Майк просить вас спробувати знайти місце таке в своєму тілі. Так, я бачу ваш коментар, зараз прочитаю. Місце в тілі, де, можливо, відчувається, оце ви написали, стискає груди, де стискає не так сильно. Можливо, це лише, там, не знаю, ліве коліно, або мізинець на правій нозі, або мочка вуха. От спробуйте знайти десь таке місце, де не так сильно напружено все. Inna wrote that when she saw someone wearing nice dresses earlier, she would get inspired by those people, and now she doesn't feel that anymore. Okay, so and then she wrote that her arms and legs, or maybe feet and hands, are relaxed. They don't have any tightness in them. Okay, so it's really important to invite her to just see if she can pay attention to those parts of her body, those arms and her legs. Пані Інно, зосередьтеся, спробуйте увагою трошки побути в цих частинах тіла, на ногах і руках, там, де немає напруги. And just invite her to notice that there's no tension in those parts of her body. Просто зосередьтесь увагою, помітьте, зауважте самі собі, що от мої руки не напружені, або ноги. And then as she does that, just see if she notices anything else. І от коли ви зосереджуєтесь увагою на розслаблених частинах тіла, зауважте, чи ще щось десь відбувається або змінюється. Okay. Дихається більш вільно, написала пані Інна. She says she breathes now, breathes more easily. So invite her to bring her attention to that breath. Notice that she's breathing more easily. А тепер заверніть увагу, зосередьтесь увагою на цьому легшому диханні. Там дихається легше, побудьте трошечки увагою в цьому відчутті. Окей, пані Інна написала, тепер все ж бачиться краса природи і краса життя. So she wrote, she can see the beauty of the nature and life. Can I have you ask her what does she notice? What is it about the nature that she notices right now, the beauty of life? А що саме ви помічаєте по красі природи, по красі життя теж? Зауважте це. Ну, і Майк запитує, що саме. Можете поділитися.
Цвітіння дерев, пташки співають і сонечко. So the trees are in bloom, the birds are chirping, the sun is shining. Children are running out and playing and laughing. Invite her to pay attention to all those details. The birds, the children laughing, playing. Пані Інна написала, що цвітіння дерев, пташки співають, сонечко, діти грають і сміються. Майк запрошую вас так в деталях зануритися увагою в ці речі, які ви зараз помічаєте. Те, що ви написали, ці пташки і дітей. And as she does that, see what sensations she might notice now. І коли ви це робитимете, зауважте знову самовідчуття на рівні тіла, що відбувається в тілі. I myself feel so much lighter as I'm interpreting back and forth. Just notice that. You know I'm going to say that, Natalia. Yeah, I know what to do. Me too. I noticed that my breathing became deeper, like I'm using my mirror neurons. Так, зараз пані Інна написала коментар, але перед тим ми з Іриною теж ділилися враженнями, що от ми, слухаючи це, я перекладаючи, теж відчуваємо якусь таку легкість. Я відчула легкість у тілі. Так, пані Інна написала, що сльози проступають все одно, але від радості, що можуть спостерігати хай в своїх волосинах. Це I know what she said, so коментар. invite her to notice all the parts of her body that she feels that joy. Invite her to notice the tears. Окей, пані Інно, звертайте увагу, зосередьтеся увагу на цьому, на цих відчуттях, на сльозах, на оцій радості, на оцих емоціях, зауважте їх, побудьте трошки в них увагою. And invite her to, the word I often will use, marinate in those sensations. Окей, і як каже Майк, помаринуйтеся трошечки в цих самовідчуттях. And she may be typing something else right now, but if you can just invite her. Oh, she just did, sorry. So nice, thank you. Пані Інна написала дуже приємно, дякую. That was a translation. So nice, thank you. So what I'm going to invite her to do now, if she would be willing, is sometimes when we come back into our zone, we may have thoughts or ideas or images that pop in our minds. There may not be, but I'm just inviting her if she happens to have any new thoughts or new meanings or images or not. І Майк каже, що іноді, коли ми повертаємося назад у зону стійкості, в нас можуть з'являтися якісь нові ідеї, нові відчуття чи уявлення, і можуть не з'являтися. От якщо ви зараз повернулися трошечки в свою зону стійкості, спробуйте відчути чи віднайти їх собі. Тобто їх може не бути, але, можливо, є щось нове, якісь нові думки з цього приводу. Хочеться самій так собі вміти допомогти. So she wrote that she would like to be able to help herself this way. So can I ask her what it feels like right now to know that she did, even in this moment, that she helped herself in this moment? Пані Інно, як вам відчувається оце знання, що ви насправді вже собі в цьому моменті допомогли, вже це зробили?
Як воно вам, це відчуття? І пані Інна також пише, що дякую, показали, як я спробую була потреба, я була не сама. No, she wrote she was not doing that by herself. That's true. She was not alone. That is true. That is true. Це правда, ви були не самі. But Але I want to add that all I did with her is use one of our skills, which we call shift and stay. Але те, що Майк з вами зараз проводив, це одна з наших навичок, про які ми багато говорили, навичка змістити увагу кудись і зафіксувати її там. And all that means is when we notice distress, sensations of distress, we shift to a part of the body that we don't feel that distress or feels less distress. І вона полягає в тому, що коли ми зчитуємо десь напругу по стрес у своєму тілі, ми зміщуємо увагу в таке місце, яке почувається або зовсім без стресу, без напруги, або трошечки менш напруженим. And sometimes it's hard to do initially, as she noted, but if you can really almost like a flashlight, actively look for parts of our body that don't feel that distress and focus, it can sometimes bring us back into our zone. І це, можливо, не просто, і ви це, можливо, сьогодні помітили, але оце вміння відчути, що десь щось не так, і зосередитись увагою в такому місці на тілі, де все нормально, або хоча б трошки краще, це допомагає нам повернутися у зону стійкості. And actually we used two skills. So we started with shift and stay, but what she then noticed was the joy of life, right? The beauty of life. And I asked simply, what is it that she was noticing? And that's when she reported the ladybug, the children playing, right? І взагалі-то ми використали дві навички. Крім змістити і зафіксувати, була ще інша. Коли ви відписалися про красу життя і природи, Майк запитав, що ви ще помічаєте, і ви тоді в деталях описали дітей, і пташок, і сонце. And when we asked her to notice the details of those children playing and nature, that's what we call resourcing. І оце прохання помітити якісь деталі того, що довкола вас, дітей, природи, це називається практика ресурсності. And when you resource, you're bringing to mind and focusing on something that makes you feel some sense of strength or peace or calm or joy even. Практика ресурсності полягає в тому, щоб свідомо зосередитись увагою на чомусь, що додає сили, додає спокою і, можливо, навіть радості. And then one more thing, and I'll ask about her comment that she posted, but what resourcing is, we're tapping into another type of memory capsule, but this time with more pleasant or neutral experiences that spill out. So in the same way that things can open up unpleasant memory capsules, when she focused on the nature and those kids playing and the ladybug, that was opening up other memory capsules and allowing the more pleasant and neutral to spill out. По-іншому, практику ресурсності можна означити як практику свідомого тріскання таких капсул пам'яті, з яких висипаються приємні або нейтральні відчуття і емоції. Тому що коли тріскаються ті капсули пам'яті неприємні, які викликають неприємні самовідчуття, ми можемо свідомо зосередитись на чомусь, що ми знаємо, буде нам приємно, і тоді з'являються ці приємні відчуття, коли ви дивилися на дітей, на пташок, на дерева. And so even though I helped her with that, these are skills that she can learn and practice on her own. And like any other skill, the more we practice it, the easier it becomes, the easier it is. But sometimes it may need someone else there to help. І попри те, що Майк допомагав,
сьогодні з цими навичками. Ці навички можна вивчити і практикувати самостійно, але як з будь-якими іншими навичками на це потрібен час і певні зусилля, тобто що більше ми практикуємо, то краще вони вдаватимуться. And to that point, and I know Natalia, we're very close. We're very close. We are moments, it feels like moments away from being able to provide iChill, the iChill app in Ukrainian so that you can use that to practice the skills. We're so close. І ще Майк каже, що от-от з'явиться додаток iChill, який, власне, ґрунтується на всіх цих навичках. Вони там є, і можна буде самостійно з додатком практикувати ці навички. Він перекладений вже українською, тільки там дотягують останні, перепрошую, технічні моменти, але буквально от-от він буде. And so I'm putting the link in chat for people to make sure they have it so that when it does, when we are able to get that one up, which is, again, we're very close, they can access it in Ukrainian and use the app to practice these skills on a regular basis. І Майк зараз вклав покликання в чаті. Поки що воно не готове українською мовою, але це покликання буде актуальне для української мови, можна буде собі скористатися, тобто можете вже зараз його кудись собі зберегти. And to clarify, we have an internet-based app, which is what is in the chat, and that's going to be updated sooner. We are still working on getting the actual app for the iPhone or the Android-based phone. That's coming sooner as well. І це він дав покликання на сайт, воно працюватиме скоро на сайті, але також буде і версія звичайного мобільного застосунку для андроїдів і для операційної системи айфонів. Просто треба ще трошечки почекати. And so I know that she had one more comment in chat. Yeah, she wrote that that new things have not appeared, but it did get a bit easier for her. And I'm assuming, and correct if I'm wrong, but I'm assuming she means that those things were there. It was just hard to notice. I don't think I got your point. I'm sorry. Oh, okay. What she was saying is that those things that may have been there in nature, may have been there already, those aren't new. It's just that she was able to notice it. Is that what she's saying? Я зрозуміла, що Інна написала, що речі, одежа не появилася, але ж вона трішки стала краще себе почувати. Інна, це так? Я про речі подумала, про якісь ментальні речі, які в голові могли з'явитися, ідеї, як ідеї. Зараз ми з'ясуємо. Just give us a second to find out what she was meaning, and then You know what? Yeah. There it goes. There it goes. Так, одяг не з'явився. Oh, so she meant like new stuff, new clothes did not appear, but she felt easier. She does feel easier, a bit easier right now. Yes. So I'm going to invite her to notice where she feels that. Так, пані Інно, ви написали, трошки легше стало. Зосередьтесь увагою, побудьте увагою в цьому відчутті, де саме стало легше, як воно відчувається. And I just noticed her other comment, and that's a new thought. Yeah, so she wrote that, no new clothes, but she thought that only her clothes would make her feel calmer. So I have to ask, what does she notice even now as she says that? Пані Інно, от коли ви написали, думали, що заспокоїтесь тільки зі своїм одягом, хоча він не з'явився, трошки стало легше, де ви це відчуваєте, і побудьте в цьому відчутті. Are we waiting for her to write a response? Okay. Пані Інно, якщо можете написати в чаті, бо ми чекаємо. Де ви відчуваєте свій останній коментар?
полегшення і в голові прийшло, і в серці. So she feels easier both in her heart and in her mind or head. Better to just notice that easier. Yeah, no tightness. That's what she wrote. Better to just notice the change. Помічайте цю зміну, побудьте в ній трошки увагою. Пані Інна написала, напруження немає, полегшення в голові і в серці. And thank you for letting me ask those questions. І дякую, що ви дозволили поставити вам ці всі запитання і що давали на них відповіді. Mike, you sent a file in the chat. Yes, I just want to put that in there as well in the meantime as well, because it doesn't have shift and stay yet, but it does offer resourcing as a. Is that in English? This one should be in Ukrainian. Окей. Так, Майк каже, що тут в чаті він файлик прикріпив, каже, що там українською є навички, базові навички. So it's a 3-page document, and it outlines 3 of our skills. It also highlights the resilient zone that we talked about, and our skills of tracking, which is what we did by paying attention to the sensations in the body, and resourcing, which is what we did, grounding, and I believe help now. So it actually has 4 of our 6 skills. Там має бути 4 базові навички у цій моделі, по якій ми працюємо. Щитування, ресурсність, заземлення і набір навичок миттєвої допомоги. Можна собі завантажити і забрати з собою. Інна написала дякую за допомогу. So Інна wrote thank you for your help. You're welcome. And I should add that we did use another skill of tracking, which we use throughout, is the paying attention to the sensations. I often refer to that as the GPS of the nervous system. It tells us where we are in reference to our zone, and it can tell us when we're in our zone, and it can tell us when we're out of our zone or when we're moving out of our zone. І ще одна навичка, яку ми сьогодні використовували, це навичка щитування. Це власне, зосередження уваги на своєму тілі, відчитування в тілі, що відбувається на рівні тіла. Майк називає її функцією GPS нервової системи, коли ми можемо завдяки цій навичці зрозуміти, де ми зараз, в зоні чи поза зоною, чи, можливо, помітити, що ми рухаємося на вихід із зони, вгору або вниз. And I hope you can see that any of us on this call can help people in this way, because these are just wellness skills, and we're inviting people to notice sensations so that they can pay attention to when they're in distress versus when they're not in distress. And if they can tell the difference between the two, then they can choose which one to focus on. Ці навички, за допомогою цих навичок, будь-хто, хто зараз є в цьому чаті, може допомагати іншим людям, навіть тому що це просто навички благополуччя. Вони полягають у тому, щоб вміти розрізнити і щитати свій стан такий більш стресовий і стан, коли я не в стресі, розрізнити між ними двома і вибрати, в якому стані я хочу бути, і допомогти собі, наприклад, переміститися з одного в інше. So I could have said to her, oh, you should be happy. And how many times when we talk with people that we might share this with, they might say, you should be happy, you should be grateful, you should, right? That's not what we did. І Майк каже, що міг би сказати, та ви мали б бути вдоволені чи щасливі. Нам дуже часто таке кажуть, коли ми ділимося чимось подібним, можемо часто почути відповідь, та ти маєш бути вдячною взагалі, або там ти маєш бути задоволеною з того, що ти маєш. Але це не допомагає, і ми це сьогодні не робили. Натомість ми говорили про самовідчуття на рівні тіла. Instead, we recognize that our body, our sensory experience has a wisdom and a strength already present, and we tapped into that by bringing our attention to the parts of the body that weren't feeling that distress. Натомість ми працювали з відчуттями сенсорними тіла, працювали з досвідом тілесним,
Тобто він має ці тілесні переживання, вони мудрі самі по собі, вони мають силу самі в собі. І ми, власне, цю мудрість і цю силу сьогодні використали, щоб змістити свою увагу в ті частини тіла, які почуваються не так сильно напружено, не так сильно стресово, як інші. And as we did that, we come back into our zone. Our thinking brain can come back online in a much more in a much more real way. And then she noticed the beauty in life. I didn't have to convince her of that. Коли ми попрацювали таким чином, заспокоїли свою нервову систему, повернули її в зону стійкості, повернулася ця функція мисляча мозку. І ви змогли, пані Інно, самі побачити красу довкола себе, красу світу. Нам, Майку, не треба було переконувати вас у тому, що вони там досі є. And all I did in that moment is once she noticed it, to anchor it back in the sensory experience so that then she has a better idea of what it feels like in her body when she's back in her zone. І от щойно ви помітили цю красу, цей світ довкола себе. Ми це зразу заякорили у тілесні відчуття, тобто прив'язали до певного тілесного переживання, щоб воно тепер залишиться з вами, щоб ви знали, як відчувається це благополуччя на рівні тіла. We have a comment from Inna that for the first time she feels calm now about her looks, and it seems like a magic, and that she also hopes that she will be able to do these things alone, to calm herself down when she's alone. But let me read that in Ukrainian too. Пані Інна написала, що сьогодні вперше заспокоїлася стосовно свого зовнішнього вигляду. Це як магія якась. Дуже дякую. Сподіваюся, у мене наодинці вийде заспокоїтись. Я впевнена, що вийде. Oh, Ina, that makes me... I'm noticing a warmth in my chest. And it's very pleasant. Майк помічає дуже приємне тепло в грудях через ваш коментар, пані Інна. I have a few more things to say, but I just wanted to open it up to our team. Anything that you want to add? Or anything I missed? Так, ми запрошую команду поділитися, пані Ірино. I would suggest Inna to use these practices through the day, not wait until it's like she's really bumped out from her zone, right? Я скажу, I will say in Ukrainian. Інна, я вас і всіх, хто чує нас, я запрошую, щоб ви не чекали до того моменту, коли ви вже дуже вилетіли із своєї зони стійкості, а робили ці практиці днем, може 3, може 2 рази на день, і нагадували собі і зчитували своє тіло, бо це дуже допоможе. Дякую. Anybody else from the team? Bill? Yes, I noticed early on, Ina had mentioned in the chat, I think some resources. She said, I am, and dancing. Am I right? Not sure. Так, Біл каже, що він помітив, що пані Інна ще вище в чаті писала про деякі ресурси, там щось було про танці. Можливо, я це пропустила. Not sure about dancing. What was the other that you mentioned? Well, I was thinking of the resource. Okay. And the resource that is at the root of all this is your body. And when you think as a resource, I'm here right now, I'm here. That's a big resource. Біл каже, що він просто намагався про ресурсність щось додати, і в плані ресурсності чи не найкращим ресурсом є наше тіло і спосіб мислення «я є», наприклад, от «я є тут». Це вже дуже великий ресурс, отаке мислення. And just like today,
right as we are right now. And I look around to see everybody on this screen. We're all here. And when I think of I'm here, there's a nice warm feeling inside that we are in this together. As Ina said, I'm not alone. І Біл каже, що коли думає таким чином, от я є тут, і він також думає про нас усіх, бо ми всі є зараз тут. І оці думки про цю нашу невеличку спільноту, яка зараз тут зібралася, викликає в нього почуття таке тепла, таке тепле, приємне самовідчуття на рівні тіла. І пані Інно, ви теж про це писали, що ви не сама. Thank you, Bill. Anything else? Well, oh, here comes a comment. She wrote that support helps. Thank you. Well, one other thing I would like to add. Oh, sorry, Regine, did you want to add anything? Just a quick observation about noticing how maybe the sense of joy or feeling good that came from having nice clothes and perfume, and noticing how she's actually able to expand that to other things that are readily available, you know. That she was able to notice it in the nature, notice it with the ladybug, notice it with the children laughing and playing. Right. So many other things can actually bring her joy and a sense of feeling good along with the clothes. Реджін каже, щоб спробувати розширити цю зону речей, які приносять приємні відчуття. От ви писали, що там приємний одяг, що ви заспокоїтесь тільки зі своїм одягом, чи там парфуми, що від цього приємно. Розширити трошки цю зону, щоб туди ввійшли інші речі, які теж, виявляється, можуть приносити приємні відчуття. Тепер там можуть бути ці діти, які бавляться, сонечко світить, пташки співають, дерева цвітуть. Що це все теж дає радість. Regine, thank you for adding that, because what that reminded me of, as you said that, is what we talked about in the beginning of when we're in survival mode, our ability to see things get really constrained. We focus on just the things that are hard and difficult and challenging. But what you're saying is by doing some of these skills, by noticing other things, it starts to open that vision back up, and she's able to notice some of the other things that are also true. І це дуже важлива заувага, бо це про розширення зони, тому що зони бачення, наприклад, тому що коли ми в стресі, коли ми в стресовій ситуації, наше бачення дуже звужується, ми бачимо тільки те, що нам потрібно і актуально просто зараз, але коли ми починаємо помічати якісь інші речі, то це розширюється наше бачення, і це теж дуже сильно допомагає, тому що це є відповідь на запитання, що ще правда. Це таке ресурсне запитання, ми теж на багатьох сесіях про нього говорили. Що ще правда, окрім того, що я зараз переживаю нехорошого. Amy, I'm sorry, did you have anything else you want to add? Yeah, just quickly, kind of adding on to Irina's suggestion and then Regine, what you were just saying, but when we practice these skills, when we are in our zone, so we're practicing them just to try to work on widening our zone and giving ourselves more room for that ebb and flow. But when we're practicing, then we're able then to realize other resources that we have that when we're out of our zone, we don't think of them. So the beauty of practicing it when we're in our zone is that we can develop more and more and more resources to use. Ейбі каже, що оця ідея, щоб практикувати навички регулярно або навіть в такому стані більш стійкому, це допомагає не тільки розширити нашу зону стійкості, це також допомагає помітити інші ресурси,
от ті, які ми зможемо помітити, будучи в стані стійкості, і які ми, наприклад, в стані стресу, коли нас викидає з зони стійкості, можемо бути неспроможні побачити. Тобто ми собі просто розширимо так свою базу ресурсів, якщо будемо практикувати навички. І, власне, краса цієї практики не тільки в тому, щоб розширити собі зону, а й щоб розширити арсенал своїх ресурсів. And two things I want to add. One, sometimes we may try one of the skills and it doesn't help. And it doesn't mean we're doing it wrong. It doesn't mean that skill doesn't work. It just means we may want to use another skill to see if that might be more effective in that moment. І ще два моменти. Перший. Іноді може бути так, що ми пробуємо якусь навичку, а вона не працює. Це не означає, що ми робимо щось не так, чи не так її використовуємо, чи що вона загалом неефективна. Це тільки означає, що в цій ситуації ми можемо спробувати якусь іншу навичку. So in that moment, we tried shift and stay, and it seemed to help. But if it didn't, then we might try resourcing. And if that helped, great. If it didn't, we might have tried some grounding or a help now skill. All of those are found on that sheet that I sent out. Ми в цій ситуації, відповідаючи на запитання пані Іни, використали навичку змістити і зафіксувати, і вона допомогла. Але якби вона не допомогла, можна було б спробувати, наприклад, ресурсність. Якби не спрацювала ресурсність, можна було б спробувати щось із навичок миттєвої допомоги або заземлення. І всі ці речі є в тому файлику, який... Аня, можливо, цей файлик варто також прикріпити десь до коментарів в YouTube, якщо там є така опція технічна, бо я не знаю. Якщо ви не проти, я його покладу на наш Google диск, і вже покликання на Google диск я тоді додам на YouTube, добре? Okay, so Anya will upload this file to the Google disk and then give this link to the Google disk on the YouTube comment for those who are watching us on YouTube. Thank you. Дякую. And then the second thing is, sorry, so don't be discouraged if you try one of the skills and you don't feel any kind of relief. Maybe you try another skill and another skill. And what we say often is chase the resilience, chase that strength. Тому не знеохочуйтесь, якщо одна навичка не працює, пробуйте іншу, не працює друга, пробуйте третю. Ми кажемо, що це називається гонитва за своєю стійкістю, її треба спробувати сприймати за хвіст. And then the second thing is we know that what we're trying to do in using these skills is to give our nervous system moments of rest and reset. І використовуйте другий момент. Використовуючи ці навички, ми намагаємося дати своїй нервовій системі оцей момент перепочити і перезавантажитися. It's not, we do not believe that once we're in our back in our zone, we're good. We're okay. We don't ever have to practice the skills again. Of course not, because we know that life throws challenge after challenge after challenge at us. Немає такої думки, що от ми попробували навичку, попрактикували, повернулися в зону стійкості, все, ми навіки вічні тепер в цій зоні стійкості. Це не так, тому що життя підсовує випробування одне за одним, і нас із зони стійкості буде вибивати ще неодноразово. And getting bumped out of our zone is normal. There are moments and times we need to be out of our zone because we're trying to survive. But if we get stuck there, that's where for a long time, maybe even after we've survived, even after we've met the challenge, if we get stuck there, that's where it gets problematic. І це нормально. Вилітати з зони стійкості – це загалом нормально, тому що в житті не все лінійно, і ми це знаємо. Іноді нам навіть потрібно вилетіти з зони стійкості, тому що це реакція, природна реакція нервової системи і мозку на ситуацію, в якій ми маємо вижити завдяки їм. Ненормально, коли ми вилітаємо і застаріємо там надовго, тому що надто довге перебування, воно не є окей. And so we can use these skills multiple times, that when we are in a moment where we are safer, we can use the skills to allow our nervous system a chance to rest and reset and prep for maybe the next challenge. І
Тому ми використовуємо навички багато разів і доведеться використовувати їх багато разів. Можливо, коли ми опиняємося в трошки безпечній ситуації, це якраз чудова нагода застосувати якусь із цих навичок, щоб дати нервовій системі трошки перепочити і приготуватися до якогось наступного виклику. And finally, I guess this is a third thing. Finally, when we're in our zone, we can feel a range of emotional experiences. І останнім, це вже буде третє, каже Майк, коли ми перебуваємо в зоні стійкості, різні емоції. So the goal is not to always feel happy or joy. That we can be in our zone and feel angry. We can be in our zone and feel sad. But we don't get swept away by our anger. We don't get swept away by our sadness. That's where we might be out of our zone. But in our zone, we can feel happy. We can feel joy. We can feel excitement and anger and sadness. Перебування в зоні стійкості не означає, що ми відчуваємо тільки саморадість чи самощастя. В зоні стійкості трапляються найрізноманітніші емоції, в тому числі сум, злість, втома. Просто коли ми в зоні стійкості, то ми ці емоції переживаємо нормально, і вони нас не виносять нашою злістю, нас не занурює в цей сум настільки, що ми не можемо звідти вибратися. Вони просто якби приходять і відходять. So I'm very glad that Ina was able to experience joy when she came back in and recognize it. But sometimes coming back in our zone, we may still feel some sadness. We may still feel some anger because there's a lot to be sad about. There's a lot to be angry about. But we can still think and maybe do the things we need to do to get through that day. І Майк дуже радий, що пані Інно, ви змогли відчути трохи радості сьогодні, але це не завжди буває так, в тому плані, що коли ми повертаємось в зону стійкості, це не обов'язково якийсь такий спалах радості, ми в ній можемо теж продовжувати відчувати сум і лють, і це нормально, тому що відбувається дуже багато речей, з приводу яких можна переживати і сум, і лють, тому це окей. So I know the time is here. I just want to again thank Ina for volunteering and allowing me to ask the questions we were able to ask and being willing to do this with us here on the call today. І наш час добіг кінця. Майк дякує ще раз, Інно, вам за те, що ви погодилися повідповідати на його запитання, і відкрилися до цього діалогу, і ми змогли провести таку дуже практичну сесію. Я думаю, вона багатьом насправді буде корисною. We want to thank the people who are on the call here today live, for the people who will be watching this later. And please know that our thoughts and prayers continue to be with you for your safety and a swift end to this. І Майк каже, що дуже радий також всім, хто сьогодні до нас доєднався наживо, хто дивився в Ютубі. Їхні думки і молитви продовжують бути з нами, і сподівання на таке швидке закінчення цієї складної ситуації, в якій ми зараз. І пані Інна теж написала, що дуже дякую. So Inna wrote she is very grateful too. Thank you. So with that, I want to turn this over to Anna. Yeah, thank you. Аня, тобі слово. Я хочу подякувати і Інні за сміливість, за те, що вона поставила сьогодні це запитання, і терапевтам, і терапевткам, які провели цю сесію. І про що я думала? Я думала про те, що, до речі, Інна пише, що якби вона знала, що так допоможе, раніше звернулася. Магія полягає в тому, що питання може бути яке. Це можуть бути ласини, це може бути будь-що, але ці практики працюють, вони універсальні, і кожен та кожна може допомогти собі, використовуючи їх, і таким чином вирішуючи свої проблеми, свої питання і відновлюючи свою стійкість. Я дуже дякую за цей неймовірно корисний, простий і чарівний інструментарій. So Anya also thanks Inna for her courage, and also to all of you, the experts from the Trauma Resource Institute, for sharing your wisdom and knowledge. And Anna says that the magic that Inna mentioned is about the
universal nature of these skills. They can be used not only to problems with leggings, they can be used to problems with other stuff as well, and anyone can actually help themselves using them. And she is very grateful, and I'm grateful too, for this very, as she put it, very useful and very simple and very pleasant session that we had today. It was a very nice practice for all of us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Всім дякуємо. Тоді ми побачимося в наступну середу, бо в понеділок у нас вихідний. Нагадуємо про це, точніше не в нас, а в американців, наших американських колег вихідний. So we'll see each other on Wednesday, because on Monday you have a day off. I wish you all to have this nice long weekend ahead of you, and we'll see each other on Wednesday next week. Thank you so much. Друзі, до середи, до зустрічі. Па-па. До побачення.